Hello guys, good morning. This is the second video of the channel in English. I will just ask you 10 seconds before we start the video in English to give my followers in Portuguese a message. Galera que acompanha aí no Brasil, eu vou começar essa live em inglês e depois eu repito aí tudo o que foi explicado em português. Eu acho que vai ter uma grande audiência internacional aí, por isso eu vou começar ela em inglês e depois eu faço então as mesmas explicações em português. Bora lá. Okay guys, thank you. So today we are going to talk about the airspace in China, and the main difference that we have in China is the metric, the meters to be used instead of feet. So as you can see on these pages I have on the screen pointed by this red arrow, meters are used instead of feet in China. So basically how it works, what I will show you now is a metric to feet conversion table. So here it is. We have, for example, this metric to feet conversion table. This table was designed by myself, and I'm going to show you a few things. As you can see, I separate initially altitudes below RVSM. So on the left side you have the standard ICAO level roof. If you're flying from the heading or the course 180 to 359, you will fly even altitudes, as you can see here, starting from 2000 feet, and on the right from north to 179 degrees you have the odd flight levels or altitudes starting from 1000 feet. And then as you can see, always on the right of the columns you have in feet, and on the left, for example, you have in meters. So 1000 feet, it's 300 meters, and that's the way we use this table to convert. So let's say that ATC just cleared us to 1200 meters. You come to this table, you find 1200 meters on the left column, and then you can see on the right column what is in feet, and then you have the altitude you are going to set on the MCP altitude window for the Boeing aircrafts, or on the FCU altitude windows for Airbus aircraft. So if ATC clears us 1200 meters, we go to the altitude window and set at 3900 feet. We reply to ATC 1200 meters, but on the aircraft, as we fly in feet, the MCP and the FCU on both Boeing and Airbus, they are designed in feet, so you have to know which altitude in feet you are going to set. As I go below here, you will see the same table continues until 8,400 meters. That is 27,600 feet. And then we have the beginning of the RVSM space, which I set on the second page here, is starting from 8,900 meters, which is 29,100 feet, going up to 12,500 meters, which is 41,100 feet. As you can see, all the altitudes on the RVSM airspace, they are still separate by 2,000 feet. So we have 29, 1, 31, 31, 1. So from 29,
1 to 31.1 is 2000 feet, and then the next odd level is 33.1, 35.1, 37.1, 39.1, and 41.1. So what I can tell you from this point is that for the RVSM airspace, you need to know which meters you're going to use. For example, 29.100 when ATC clears you to 8,900. But all you have to do is just to add 100 feet for the levels that you are being maintained if you were outside China airspace. For example, instead of 290, you use 291, and then 311, 331, 351, 371, 391, and 411. On the left side, for the even flight levels, you have the same. For 9,200 meters is 301, 9,800 meters is 321, and then 341, 361, 381, and 401. So basically that's why I divide this table on the RVSM airspace, as it's indicated here. The difference from meters to feet to be on the flight levels, they are just, and for all of them, 100 feet. That's different from the first page here, where you have at some point, for example, it starts with 1,000, then 2,000, 3,000, and then instead of 4,000 it is 3,900, and then it keeps 900 until you reach 8,900, and then it reduces again another just 900 feet difference to 9,800, and then it keeps like this with the end of 800 until 14.8, and then you have 15.7, then you keep 15.7 until 21.7, and then the next one is just 900 again feet, so you have 22.6, and you keep 22.6 until the end, 27.6. So from the first non-RVSM flight level, which is 8,400 meters, 27,600 feet, you have 1,500 feet difference going to 29.1, which is 8,900 meters. Of course, this table continues above RVSM, and then again we'll have the same sort of difference. So 13,100 meters, it's equal to 43,000 feet, and then 13,700 meters is equal to 44,900, then 46,900, 48,900, and 50,900, which represents 15,900 meters. And I stop the table from here. The aircraft I currently fly maximum is 430 or 431, and the aircraft I was flying before, it was 410, so I don't see any reason to go beyond this, but of course you can find on the internet if you want above of this. Below here on the right side, I create a non-RVSM table. So this non-RVSM table is pretty much the same thing, but instead of having all flight levels odd and even spaced by 2,000 feet, here we have spaced by 4,000 feet for the same quadrant. For example, from 291 to 331, and then 371, and then 411. And if you are going, let's say, west, you have 311, 351, and 391, just in case you are non-RVSM capable for this flight or something. So we have a non-RVSable table below. And this be mindful, this phraseology I will explain you during the video. But one thing that I want you to notice here is this that I'm going to select, and it says the metric readout on the onboard avionics will not necessarily correspond to the clear level in meters
due to the rounding differences. However, the difference will never be more than 30 meters. So if you fly Boeing Airbus, or if you simulate on Boeing Airbus, and you know that there is a button on the panel where you can select meters to appear on the altimeter. So it's not going to change from feet to meters, it's just going to add the meters indication there. So anytime you select, for example, let's say ATC cleared you to 8,900 meters, like here, and then you select on the FCU or the MCP for the Boeing 29,100 feet, you will not have exactly 8,900 meters, but the difference will not be more than 30 feet, maximum 30 feet. So you will have an indication there between 8,870 feet and 8,870 meters and 8,930 meters. So as I can tell you, when you select 29.1, the difference here to 8,900 meters will be plus minus maximum 30 feet. Okay, so that's what it says here at the last, and that is something that can help you if you are really in a hurry to set the altitude. You can use this rule, but the ideal thing is to receive a clearance from the ATC. Let's say ATC tell you to climb to 8,900 meters. You come on this table, you see 9,800 meters, and then you tell your partner that is 32,100 feet. Your partner will check and will tell you verified, and then you select 32,100 feet on the MCP or the FCU, and then you say 321 set, and he will confirm with checked. So you first verify on the table, and then you set on the MCP or FCU, or you can do the opposite. Some companies, they do the opposite. You set 32.1, which it's 9,800 meters, but then you go to this table, you come to this table, and you check that the select you made, it is the same altitude that ATC just cleared you. Okay, that's the main thing. Okay, we have one Brazilian guy here, Mr. Fabio. Fabio is a 350 first officer. He's following this video right now, and as I explained before, if you are listening to this part in English, after I will give you the same explanation in Portuguese. So let's come back to the main to my main document here. I will give you back. So as I said before, in China meters are used instead of feet, and that's the main difference. So I just show you the conversion table. So you take from the ATC in meters, you go to the table, you check in feet, and you select in feet on your aircraft. So from here, the thing will start to be different from the rest of the world. So as I mentioned here, as the rest of the world, transition altitudes and transition levels have the same meaning. So when you cross the transition altitude, you are leaving altitude to flight levels. When on descent, when you cross transition levels, you are leaving the levels to altitude. Okay, both are indicated on charts, so you have this information on the charts as the rest of the world. And usually ATC do not clear flights to fly on the transition layer, so between transition altitudes and transition levels.
You can be clear to the transition altitude, you can be clear to the transition level, but you will not be clear to any altitude in between. However, and that's the nice or the difference about China. Transition altitudes, TAs, are set by area, that's common, but the transition altitude vary with local pressure, and that I will show you below here. For example, we have Beijing, Zulu Bravo Alpha Alpha Papa Echo Kilo, the IATA code. So what's the standard transition altitude in Beijing? Is 3,000 meters, which is, if you come again to this table, I will take you there to 3,000 meters. It's right here, 3,000 meters. Okay, I just showed you the 3,000 meters. It is 9,800 meters. Okay, sorry, 9,800 feet. So I took the same conversions here, and I will just keep this now. So the standard transition altitude for Beijing, as I was saying, is 3,000 meters, 9,800 feet. But if the QNH is above 1030 hectopascals, that means 1031, 1032 and up, you have the transition altitude changing to 3,300 meters, which is 10,900 feet. The same if the QNH in Beijing area is below 980, that means 979, 978 and below, the transition altitude changes to 2,700 meters, which is 8,900 feet. So usually we have the opposite in places where the transition altitude or the transition level changes. For example, in Brazil, you have always the same transition altitude, and it's the transition level that is going to change. Okay, there are some places in the world where you have a fixed transition altitude and a fixed transition level. So in China, the transition level will be fixed, but the transition altitude, it is changing. Okay, and as I just mentioned, transition levels, TLs, are set also by area. So you have by area, but they are fixed. So the transition level for Beijing, it will be always 3,600 meters, which is the flight level 118, 11,800 feet. Okay, that's the main difference for transition altitudes and transition levels in China airspace. And as I mentioned, this is an example just for Beijing. If you are going to a different airport, the transition altitude will also change according to this QNH, but it can be, instead of 3,000 meters, it can be 6,000 meters. And then if you have the QNH above the, let's say, the standard, you can go up to 6,300 meters, and maybe below it will be 5,700 meters. But as I said, locally, the transition altitude changes with the pressure, and the transition level will be always the same. Okay, so how we use this, that's the main thing I want to explain you today. Chinese ATC do not use the terms altitude and or flight level. So that's the main thing that get people confused in China. They do not say climb to altitude 1,200 meters or climb to flight level 9,800 meters. They don't use flight level or altitude in their physiology. So they use the words on QNH
for altitudes, and they use the words on standard for flight level, and don't confuse this with non-standard. The Chinese, they don't issue non-standard flight levels. All levels and altitudes, they will be standard based on the track you're flying, but they use these words on standard to indicate that you are flying flight levels based on standard key and E, the 1013 .25 hectopascals. So when you are flying flight levels, you will be on the standard scale, and that's why they use this word on standard. How it works, I will show you right now. Okay, let's start on departure. Okay, on departure, as in any place, you use the QNH reference from the ground until the transition altitude. The ATC phraseology will be climb 1,200 meters. So when you go to the table that I show you before, which is this one, okay, you can see, I will take here 1,200 meters. As I just select, you reply to the ATC 1,200 meters, and you go to your altitude window and you set 3,900 feet. Okay, now I will go back to this document, and I want you to note that the ATC will not indicate any altimeter reference change, as just altitudes are being used. So ATC knows you have the QNH reference on the ground, and until you are flying altitude, until you are flying up to the transition altitude, he will issue the climb or any altitude to climb or to descend, and after the altitude he will not say anything. Okay, let's see a second thing. And then as you climb, you change to standard reference when climbing through the TA. So the ATC phraseology will be now climb 6,000 meters, and they will include on standard. That means you are transiting from an altitude to a flight level. So he just cleared you to maintain 6,000 meters, but now not on the QNH, but on the standard altimeter reference. So that means from now on you are flying flight levels. Okay, so what you have to note is the ATC at this time will indicate the changing from altitude to flight level by using the words on standard. That's the main thing, and a lot of people, they get confused because Chinese ATC will not tell you climb flight level 6,000 meters. They will tell climb 6,000 meters on standard. That means for them flight level. Okay, and then we go again and you are en route. So en route, you always use the standard reference for flight level changes. It doesn't matter if you are climbing or descending, you will be above the transition altitude and the transition level. So the ATC phraseology will be climb or descent 10,700 meters. Okay, so you will climb to 10,700 meters, go to that table again, check how much is 10,700 meters, set on your altitude window, and do your level change. Keep the standard reference as it is. And again, note the ATC will not indicate any altimeter reference changes, as just flight levels are being used. So the ATC knows you are already flying at flight levels. He will tell you just a new number, so you will keep the same reference on that number, the same reference on that number.
okay? And then how it is on arrival. Okay, on arrival, you're flying flight level, so you use the standard reference from cruise level until the transition level. And then the ATC phraseology will be, for example, descend 4,500 meters. That means you are descending from, let's say that you were before at 10,700 meters. Now you are descending 4,500 meters and you are still flying flight level because ATC didn't tell you anything about the QNH. So, and you are also above transition level, you will be flying levels. So what you have to note is that ATC will not indicate any altimeter reference change as just flight levels are being used. But then you change to the QNH reference when descending through the transition level. And then the ATC phraseology will be descend 2,100 meters, and they will include on QNH 1020, for example. So they will tell you the local QNH, and this is the point when you start flying altitudes. Okay, so what you have to note is that ATC will indicate the changing from flight level to altitude by using the words on QNH followed by the area QNH. So yes, you have to know the area QNH. So at this point you will set this QNH that ATC just told you to start flying altitude from this point. Okay, so again, what I wanted to show you is that they don't say descend to altitude 1,200 meters. They tell you descend 1,200 meters on QNH, and then all the other descents and climbs below the transition level, they will just tell you again descend. For example, I will give you the table I showed you before. Okay, this one. So now you are descending again, okay, and you were being cleared to 1,200 meters on QNH 1020. If they want you to descend to 2,000, for example, sorry, to 600 meters instead of 1,200, because you are already flying altitudes, they will just tell you descend 600 meters. So they will not tell you the QNH again because you're already flying an altitude on the QNH. They will just tell you again if the QNH changes. Okay, so that's the thing. The ATC, the Chinese ATC, they don't use altitude and flight level on their phraseology. They use just on standard when you are crossing the transition level from an altitude to a flight level, and they will give you the local QNH saying on QNH and that QNH when you cross the transition level from a flight level to an altitude. Okay, so I will bring back my pages here, and that's it, guys. That's how Chinese they work with levels and altitudes. So just to summarize quickly in 2 minutes, China use meters instead of feet. Take a conversion table, so when the ATC tell you the altitude in meters, you look what the altitude in feet is and you set on your altitude window. Okay, they have the same definition for transition altitude and transition level, as well transition layer. They are all indicated on the charts. You don't fly through the transition layer. However, the main difference is there are a few places in the world where you have a fixed transition altitude and a fixed transition level. There are some places in the world where you have a fixed transition altitude and a very flight level. But the Chinese, they are the only one in the world to have a fixed transition level
and the transition altitude that vary with the local pressure. So I give you the example, they are all on the chart. For example, in Beijing, the standard transition altitude is 3,000 meters. Depending on the QNH, it can go up to 3,300 meters, or it can go down to 2,700 meters. But the transition level will always be 3,600 meters. As I mentioned, the ATC Chinese do not use the terms altitude or flight levels. When you are changing from an altitude to a flight level, they will use the words on standard to indicate you that now you don't fly QNH, you fly on standard on 1013.25 hectopascal, so you start flying flight levels on the standard reference. And then on the descent, they do the opposite. They tell you the QNH and they tell you on QNH and the local QNH, so you stop flying the standard reference on your altimeter and you use the QNH that they just told you, and from now on you're flying altitudes all the way down to your landing. Okay, that's the thing. That's the end of this explanation in English, and from now on I will start the same explanation in Portuguese to my fellow friends in Brazil. Okay, thank you so much if you were listening the English so far, and see you next video. Fala galera, vamos começar agora com o vídeo em português, as mesmas explicações agora em português. Vou colocar aqui em português. Fala Fabião, obrigado pela mensagem aí, obrigado por estar gastando meu inglês também. Eu vou fazer a mesma explicação em português, eu espero que fique mais claro aí para os brasileiros, para a galera que está simulando aí no Explain, no Prepare 3D, no Flight Simulator. Essa parte em inglês aí eu espero que algum manicaca aí da aviação real assista, porque eu tenho escutado muito readback na China non-standard, e chega a doer no ouvido, mas não é culpa deles, enfim, é o jeito que a China faz e alguém tem que explicar isso para esse pessoal que voa lá. É isso que eu estou tentando fazer aqui também. Então vamos seguir aqui, vamos agora para português. Deixa eu ver como é que tá, aí, estamos em português então. Então na China, metros são utilizados ao invés de pés, e como eu fiz na explicação em inglês, eu vou trazer aqui a tabela de conversão de metros para pés. Tá? Então aqui eu fiz uma tabela de conversão de metros para pés abaixo do RVSM, ou seja, até o início do espaço aéreo RVSM. Do lado esquerdo tem duas tabelas, do lado direito, duas colunas, do lado direito tem duas colunas. Do lado esquerdo é para quem está voando para o oeste, do lado direito para quem está voando para o leste. Aquela mesma regra, para o oeste é par e para o leste é ímpar, mas aqui as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, porque em pés nós temos números quebrados, mas basicamente 300 metros eles correspondem a 1000 pés, 600 metros 2000 pés, 900 metros 3000 pés, já 1200 metros são 3900 pés e não 4000 pés, e aqui a diferença entre quem está voando a 900 metros e quem está voando a 1200 metros vai ser só de 900 pés. E isso acontece em alguns pontos aqui, você fica com esses 1000 pés de diferença agora, continuando aqui até 8.900 pés, que são 2.700 metros, mas aí já quem voa a 3.000 metros voa a 9.800 pés. E essa aqui é uma tabela de conversão para o que você vai colocar lá na tabela de altitude do seu avião. Então quando o controlador aéreo chinês falar para você suba para 3.600 metros, você vem nessa tabela, verifica que 3.600 metros são 11.800 pés e usa 11.800 pés para
voar. É assim que se faz, tá? A mesma tabela continua, ela vai até 8.400 metros, 27.600 pés, e aí começa o espaço aéreo RVSM, e aqui a tabela do espaço aéreo RVSM de 8.900 metros, que corresponde a 29.100 pés, até 12.500 metros, que corresponde a 41.100 pés. Da mesma forma, a tabela depois continua acima do espaço aéreo RVSM, e eu criei essa tabela aqui até 15.500 metros, praticamente 51.000 pés, 50.900 pés. A aeronave que eu vou atualmente é limitada no nível 431, que eu voava antes no Brasil era 410, então 50.900 pés eu acho que é mais do que o necessário, do que eu preciso para voar. Eu também criei aqui do lado direito uma tabela no caso do não RVSM. Se for o caso, você está com uma aeronave não RVSM ou por algum motivo qualquer, como turbulência severa, o RVSM está suspenso nesse espaço aéreo, aí você utiliza essa tabelinha pequena aqui de baixo, e aí dentro do espaço aéreo RVSM também de 8.900 para 12.500, mas vocês podem notar que voando para leste, a separação passa a ser de 4.000 pés em 4.000 pés, como é o normal, ao invés dos 2.000 em 2.000, que era no RVSM, ou seja, do 291, o próximo nível, quem está voando leste é 331. É o básico aí de RVSM e não RVSM. Sobre a fraseologia que eu vou falar para vocês logo na sequência do vídeo, mas eu gostaria de que prestassem atenção aqui quando eu traduzo esse último parágrafo aqui dessa tabela. A indicação métrica nos aviônicos a bordo não necessariamente vai corresponder ao nível autorizado em metros devido às diferenças de arredondamento. No entanto, a diferença nunca vai ser mais do que 30 metros. E o que eu quero dizer com isso? Isso eu copiei da Jeppesen. E eu quero mostrar aqui, por exemplo, para vocês. Vamos pegar uma altitude aleatória aqui. 6.900 metros. O controlador chinês te autorizou subir ou descer para 6.900 metros. Você veio na tabela, verificou que são 22.600 pés. Você colocou lá no seu MCP para o Boeing, no seu FCU para Airbus, lá na janela de altitude. Você colocou lá 22.600 pés, essa aeronave vai subir ou descer para 22.600 pés. Quando você olha no seu altímetro, que ele sempre vai estar em pés, existe normalmente na parte de cima ali da altitude que você está ou da altitude que você vai voar. Se você liga a função metros, você vai ter a indicação de quantos metros são 22.600 pés, e eles deveriam indicar 6.900. Só que como a gente está voando uma aeronave que voa em pés, ou as aeronaves voam em pés, você nunca vai ter, ou melhor, raramente você vai ter esse número exato, 6.900 metros, mas a diferença nunca vai ser maior do que 30 pés para cima ou para baixo. Então ali no seu altímetro, o metros pode estar entre 6.870 e 6.930 pés. Ou seja, você tem 30 metros para cima, 30 metros para baixo, e esses então 22.600 vão corresponder a esses 6.900 metros, com essa diferença de no máximo 30 pés. O que lhe permite ir direto para a janela de altitude e checar e selecionar uma altitude que esteja dentro de 30 metros, você vai ter a mesma altitude correspondente nessa tabela aqui. É claro que o ideal é vir para a tabela, checar com o colega, com o seu comandante ou com o seu copiloto, a altitude que o controle autorizou foi 6.900 metros, ok? Foi 6.900 metros, isso é 22.600 pés verificado, vai lá na altitude e coloca os 22.600 pés. Mas às vezes você precisa fazer essa ajuste de seleção rápido, então tenha essa parte aqui de baixo em mente. Nunca vai ser mais do que 30 metros. Às vezes é exatamente 30 metros, mas a diferença nunca vai ser maior que 30 metros. E se você botar para a altitude de baixo ou para a altitude de cima, você vai ver que se ela era exata de 30 metros, a próxima vai ser maior do que 30 metros. Então isso é interessante quando você está querendo fazer
essa seleção aí rapidamente. Eu vou voltar agora então para a minha tela de explicação aqui. Então essa era a maior diferença. Então na China nós vamos em metros e não em pés. Utilize a tabela de conversão de pés para metros e aí não teremos problema nenhum. Eu também digo aqui, como no resto do mundo, altitudes de transição, níveis de transição na China têm o mesmo significado. Ambas, tanto a altitude de transição como o nível de transição, eles são indicados nas cartas, assim como no resto do mundo. E também, assim como no resto do mundo, o controlador não autoriza voos na camada de transição, ou seja, entre a altitude e o nível. Você até pode voar na altitude de transição, você pode até voar no nível de transição, mas nunca entre eles. Contudo, e isso aqui é bem para o brasileiro não se perder. Altitudes de transição são definidas por área, igual no Brasil, mas elas variam com a pressão local. Isso não acontece. No Brasil são definidos por área. Antigamente era por localidade específica, por exemplo, São Paulo, Congonhas tinha um, Guarulhos era a mesma, mas Campinas, dentro da área de terminal, tinha uma altitude de transição diferente. Agora eles definiram que é por área, então dentro da mesma área de terminal, no mesmo controle, lá no mesmo controle São Paulo, vai ser sempre a mesma altitude de transição. E ela não varia com a pressão, o que varia com a pressão é o nível de transição. Já na China, os níveis de transição são definidos também por área, mas eles são fixos. Essa é a diferença do Brasil para a China. Ambos definem por área altitude de transição e nível de transição. Dependendo da área que você está, você vai ter diferentes altitudes de transição, diferentes níveis de transição. A partir do momento em que você está numa determinada área, no Brasil o que varia é o nível de transição dependendo da pressão local. E na China é o contrário, o que varia é a altitude de transição. Como isso? Então vou dar um exemplo aqui de Beijing, aeroporto Zulu Bravo Alfa Alfa, Pequim. Tá? Então a altitude de transição normal, indicada aqui pela minha seta vermelha, é de 3.000 metros, o que corresponde a 9.800 pés. Mas se o ajuste QNH estiver acima de 1030, ou seja, 1031, 1032, 1033, essa altitude de transição ela passa a ser 3.300 metros, correspondente a 10.800 pés. Da mesma forma, se o ajuste QNH da área estiver abaixo de 980, ou seja, 979, 978 e assim sucessivamente, a altitude de transição ela desce para 2.700 metros, o que é 8.900 pés. Já o nível de transição, 3.600 metros, ele nunca muda lá em Beijing, que corresponde ao nível de voo 118, 11.800 pés. Certo? Essa é a diferença, então, para quem voa no Brasil, está acostumado com o contrário, ter uma altitude de transição fixa e aí o nível de transição mudar. Na China é o contrário, então. Agora, o mais interessante começa aqui. O ATC chinês, o controlador de tráfego aéreo, não utiliza termos altitude e também não utiliza termos nível de voo. Eles utilizam as palavras on QNH, que significa no ajuste QNH, e aí vão te dizer qual que é esse ajuste para altitudes, e eles utilizam a palavra on standard, que significa no ajuste padrão para níveis de voo. Ou seja, o controlador não vai lhe dizer suba para o nível 6.000 metros, por exemplo. Ele vai dizer para vocês suba para 6.000 metros no ajuste padrão. A gente vai ver cada uma dessas condições aqui embaixo agora. Então, eu trouxe inicialmente aqui na saída. Como acontece na saída? Bom, a gente sabe que a gente utiliza como referência o QNH local do solo até a altitude de transição, como é feito no Brasil, sem problema nenhum. E o que o controlador chinês vai falar para você? Por exemplo, climb 1.200 meters, que significa suba
e aí aqui se fosse a fraseologia correta traduzida para o português, suba 1200 metros, ou seja, suba para 1.200 metros. O que eu quero que vocês notem aqui é que o ATC não vai indicar qualquer mudança de referência no altímetro, visto que somente altitudes estão sendo utilizadas. Então você decolou no QNH, você ainda não cruzou a altitude de transição, você continua no QNH, o controlador só vai mandando você subir ou descer e vai dizendo o número ali da altitude para você. Agora, quando você está cruzando a altitude de transição na subida, você troca a referência para o padrão standard ou aquela 1013.25. E aí, quando você sai de uma altitude para um nível, ou seja, você cruzou a altitude de transição, a fraseologia do controlador chinês vai ser climb 6,000 meters on standard, que significa suba 6.000 metros no padrão. O que é esse no padrão? É no ajuste padrão. É no standard 1013.25. E aí então você nota que o controlador vai indicar a mudança de altitude para nível utilizando as palavras on standard. Ele em nenhum momento falou para você suba para o nível de voo 6.000 metros. Ele não fala suba para o nível de voo 6.000 metros. Ele fala suba para 6.000 metros no padrão, on standard. E a partir do momento que você mudou para o padrão, ele não se preocupa mais com isso e ele vai só te autorizar de novo números e você fica on standard, você fica no padrão até ele te autorizar algo diferente, que é o que acontece aqui em rota, por exemplo. Em rota, você só utiliza a referência padrão, a standard 1013.25, para mudanças de nível de voo. E aí o controlador vai falar para você, climb or descend 10,700 meters, ou seja, suba ou desça 10,700 metros. Ou seja, ele está dizendo para você subir ou descer para 10.700 metros e ele não falou mais nada porque ele sabe que você já está voando on standard no padrão, você está voando no nível de voo, o que ele está querendo que você continue. Então, note que o ATC não vai indicar qualquer mudança de referência, visto que somente níveis de voo estão sendo utilizados. É assim que eles fazem lá. E aí agora para a descida, ou seja, na chegada, você está lá com a referência padrão e você continua com essa referência padrão do nível de cruzeiro até o nível de transição. E todas as mudanças de altitude vão ser feitas pelo controlador com a seguinte fraseologia: descend 4,500 meters, ou seja, desça 4.500 metros. E ele não fala nada a mais, ou seja, você estava voando nível de voo on standard 1013.25, você continua descendo com 1013.25 ajuste padrão até o 4.500 metros. Então, note que o controlador não vai indicar qualquer mudança de referência, visto que somente níveis de voo estão sendo utilizados. Agora, quando você vai passar de um nível de voo para uma altitude, ou seja, você vai cruzar aquele nível de transição, então você troca para a referência QNH quando cruzando o nível de transição na descida. E aí, como o controlador chinês vai indicar para você que você está saindo de um nível de voo e vai passar a voar uma altitude? Ele vai avisar descend 2,100 meters on QNH 1020, ou seja, desça 2,100 metros no QNH 1020, ou seja, agora ele está dizendo para você, a partir de agora é no QNH 1020, isso é uma altitude, isso é o que a gente tem por definição de altitude. Então você nota que o ATC, o controlador chinês, vai indicar a mudança de nível de voo para altitude utilizando as palavras on QNH. E aí te passando qual que é esse ajuste local. Em momento nenhum, note que ele falou desça para altitude tanto ou desça para nível de voo tanto. Ele sempre utiliza a referência on standard para nível de voo, on QNH para altitude, e ele só vai te dizer isso
quando ele quer que você mude de um para o outro. Basicamente, você sabe que ele vai te mudar de um para outro quando na subida você passar pela altitude de transição e quando na descida você passar pelo nível de transição, certo? É assim que o controlador chinês fala. E justamente por causa dessa indicação aqui, ó, na saída, na subida, quando você cruza a altitude de transição e ele fala on standard, ou seja, ele quer agora que você suba para 6.000 metros no padrão, climb 6,000 meters on standard. Por causa dessa on standard, muita gente, por não entender essa questão, acaba cotejando non-standard, como se tivesse eu vou botar aqui, ó, como se tivesse um N de non-standard, não padrão, que é utilizado em algumas regiões do mundo quando o controlador te dá uma altitude que não é correta para um nível de voo. Por exemplo, você está voando para oeste, você deveria voar a 9.200 metros ou a 9.800 metros e assim sucessivamente, que correspondem a 30.100 pés ou 32.100 pés e assim sucessivamente. Mas em algumas regiões do mundo, para separação de tráfego, o controlador ele pode te autorizar um nível não correto para aquela direção de voo, ou seja, você está voando entre o rumo 180 e o 359, mas por um determinado momento, por um espaço de tempo, ele te autoriza um nível que deveria ser voado entre o rumo norte e 179, como por exemplo 9.500 metros aqui indicado, que corresponde a 31.100 pés. Então, alguns lugares no mundo eles fazem isso, e para deixar o piloto ciente de que ele está voando um nível incorreto, um nível, no Brasil a gente chama isso mesmo de nível incorreto para a rota, no resto do mundo eles falam non-standard. Então, não confundir o non-standard do resto do mundo com, vou voltar a botar aqui, com o on standard do chinês. Entender então essa indicação de on standard é o básico para voar nível de voo na China. Beleza? Espero que tenha ficado claro mais uma vez. E eu vou encerrando essa live por aqui. Volto a dizer, no início eu fiz ela em inglês, depois eu trouxe ela aqui para o português. Então, espero que tenha ficado bom assim. Dei um tempo aí para a galera do Brasil chegar na live e também fiz a explicação em inglês, que eu acho que vai ajudar muita gente que simula aí, que voa no mundo afora para a China. A todos, muito obrigado pela audiência, por ter acompanhado até aqui e até a próxima.